and today is a topic little bit less important. It is basically viva related, ectoparasites, right? Some MCQ questions might be asked or a little bit of general knowledge things, but they shouldn't be asked in your theory and not at all important with your practicals. So these questions, scabies, under these ectoparasites, scabies are there. Scrap is there. Scrap is important. Scrap can come as a long questions, but we are not discussing scrap today. The vector of scrap today we'll discuss little bit, but as a whole, ectoparasites that are macroscopic structures we can see in outside. This is not a microscopic thing. So basically, kind of thing, a little bit of general knowledge, and you have to know certain disease. And one important clinical scenario I have noticed under ectoparasite is scabies. So I detailing the scabies here because scabies is a dermatological conditions, and in your future you will be encountered scabies very much. Kind of our socioeconomic status and poor hygiene conditions. So we found scabies very much. It is a dermatological conditions. Patients come with a itchy rashes, itching rashes, right? Severe itching. So that's why scabies is very important. So I have enlisted here scabies in little bit of detail, and rest of all the ectoparasites just go through the names, and some parts are important for MCQ part. This shouldn't be come as a long question or short note. I never seen. So the topic is here. We have to talk and we have to listen, right? So what are the ectoparasites? The organisms that live on the external surface of host, skin and mucosa, derive nutrition from the host. They include arthropods such as mites, lice and ticks, fleas and some flea larvae. So basically these are the flea, ticks we are commonly seen in our day-to-day life, and mostly they represent with some itching, rashes. These are the all are the clinical conditions. And first, what is the scabies? Scabies is a contagious skin infestation. So this is very contagious. If someone has been represent to your clinic which you diagnose scabies, you have to give treatment to all the family, right? Because it's contagious. তুমি একজন কাউকে বাড়ির লোকে চিকিৎসা করলে তারপরে আবার তার বাড়ির পাশের জনের থেকে আবার তার হয়ে গেল। তো দিস ইজ অল অ্যাবাউট স্কেবিস। সো একজনকে চিকিৎসা করলে হয় না, ইউ হ্যাভ টু ট্রিট হোল ফ্যামিলি বিকজ ইটস কন্টাজিয়াস নেচার caused by mite Sarcoptes scabiei hominis. It burrows in upper layer of the skin and triggering hypersensitivity reactions. তাহলে এটা আমাদের স্কিনের নর্মাল স্ট্রাকচার, যে আপার লেয়ার অফ দ্য স্কিনে ও বারো ফর্মেশনস করে থাকে, and for that thing that hypersensitivity occurs and extremely itching, specifically increase at night. And how you diagnose? In fingers, web spaces, there are called burrows. Causative agent Sarcoptes scabies hominis. Morphology: round microscopic mite with short legs and spine and its body. Habitat: stratum corneum of human skin and can survive up to 3 days to human body. And mode of transmissions: mainly skin to skin contact. Sexual and familial can be also happen, but mainly it is contagious
skin infections, shared clothing, towels on bedding. So what we advise when we found a scabies patients, all the garments, all the pillow covers, bed covers should be washed with detergent along with hot water. The mites are found in normal garments and beds. যত জামা কাপড় and bed cover, pillow cover সবকে গরম জলে ওয়াশ করতে হবে. This would be the first instructions to a patients come with scabies. Second হচ্ছে what are the treatment? The treatment is 5% permethrin lotions. You have to apply all over the body except the face, and not only you, your whole family, because that might can be found others also. So these two is a commonly bookish prescriptions to scabies. The main thing is to diagnose. How you can diagnose? It is a clinical experience. You can see in your dermatological OPD. The patients came with itching, just found the burrow, and commonly found in web spaces and in hands. যদি সেটা না থাকে তাহলে সেটা স্কেবিস না, সেটা মাইট বি আদার্স অ্যালার্জি হতে পারে। গরমে অ্যালার্জিক আমাদের এখন অনেক রিয়াকশনস হয়, that might not be hypersensitivity, might be something related to others, but scabies in our clinical scenario, socioeconomic scenario, in our day-to-day life, just like any cough you have to exclude TB, so any itching you have to exclude scabies, and it's a clinical diagnosis. আমরা এরকম মাইট নিয়ে মাইক্রোস্কোপের তলায় দেখি না, right? So it's all about clinical. So it is a very important topic. I think I have to taught you, because I don't know when you in your final year কটা সাবজেক্ট এখন ফাইনাল ইয়ার? হ্যাঁ 10টা না 11টা, whatever. In array of all the subject is might miss the scabies. So today I find the opportunity to teach you scabies. Scabies is a very important topic in your day-to-day life when you become a doctor. Okay. So it's highly contagious in crowded environments, specifically hostels, nursing homes, prisons. Now we are all our maximum are living here in hostels, right? So specifically in summer conditions, in hot gloomy weather, you found two dermatological conditions. One is a dermatophytosis, that is tinea. We have discussed tinea, right? That is commonly found specifically in hostels. Itching over groin area, itching over armpits. So tinea infections is very common and it's also contagious. Along with that, scabies. So these two are you commonly found, and you have to discriminate. এমন নয় যারা ডার্মাটোফাইস হলো তুমি তাকে 5% পারমেথ্রিন দিয়ে দিলে না। দ্যাট ইজ এ কি ছিল ডার্মাটোফাইটস এর হাউ ওয়াজ দ্য রিপ্রেজেন্টেশনস? কে বলবে? টিনিয়া রিপ্রেজেন্টেশনসটা কেমন ছিল? হ্যাঁ প্যাচেস তো ছিল। হাউ দিস লুকস, একটা টিপিক্যাল একটা টার্ম আছে। হোয়াট আর দ্য টিপিক্যাল টার্ম? সি টিনিয়া ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। In fungus you have to know candida, you have to know dermatophytosis. These two things has a very important part in fungus. যদি বলো স্যার দুটো টপিক বলুন ফাঙ্গাস, আমি বলবো দুটো টপিক পড়বে, আগে ক্যান্ডিডা তারপরে হচ্ছে ডার্মাটোফাইটোসিস মানে টিনিয়া। টিনিয়া দেখতে কেমন হয়? হাউ ইজ দ্য lesions আর looks like? Because we are discussing scabies are itching, patient present with itching, same patient present with itching.
তোমাকে এসে পেশেন্ট বলে দেবো না আজকে আমার আজকে টিনিয়া হয়েছে, আমাকে চিকিৎসা করুন। পেশেন্ট তোমাকে ক্লিনিক্যাল কন্ডিশনস নিয়ে আসবে। You have to correlate what are the differential diagnosis of a patient came with itching. আরে টিনিয়া দেখতে কেমন হয় এতক্ষণ তো মোবাইল দেখে ঘেঁটে বলে দাও। হ্যাঁ, how the lesions looks like? হ্যাঁ, আরে কেউ তো বল। ring like lesions, কি পড়াশোনা হচ্ছে? Tinea are typically ring-like lesions. That is also a clinical condition. A typical ring-like lesions আছে, ব্যাস, that is tinea. That's it. আমার আজকেই একটা টিনিয়া, দুদিন আগে একটা পেশেন্টের ছবি পাঠিয়েছে। যাই হোক, এটা দিয়ে দিলে যে ভালো হতো। So tinea is a ring-like lesions. Typically, the scabies has no ring-like lesions. No other clinical conditions of each having presented with itching doesn't have a ring-like lesions. So we diagnose is tinea ring-like lesions and give what? Antifungal. Or here the antiparasitic drug, ivermectin or whatever, 5% permethrin. So এখানে আলো বড্ড বেশি হয়ে গেছে। See, you can see the burrows here, red like lesions. These are the burrows. দেখা যাচ্ছে? আলোটা বড্ড বেশি, না দেখছি আলোটা বন্ধ করা যায়। এবারে দেখা যাচ্ছে দিস ওয়ান, এই যে রেড প্যাপুলস গুলো হয়ে আছে, বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? So this called burrows. Intense itching, this is the primary symptoms and especially worse at night, and primary lesion burrows, thin wavy tunnels, papules and vesicles and nodules. মানে আমার papules and vesicles হিসাবেও প্রেজেন্ট করতে পারে, burrows হিসাবেও প্রেজেন্ট করতে পারে। So these are the typical features of what? Scabies. Scabies diagnosis হয় এটা দিয়ে। These signs, the symptoms are intense itching, specifically worsening in the night. ঠিক আছে? You can't find a ring-like lesions. So then you wanna find what? Burrows and papules and vesicles, whatever. If you find in a specifically in hands and spaces, web spaces, then you can tell, okay, fine, this is an scabies. Okay, so common sites, interdigital spaces, this is the most common sites. So always see on this part, interdigital spaces, flexor, wrist, elbow, axilla, umbilicus, genitalia and buttocks. Special cases, infants, face, scalps, palms, soles are also involved. So this is about clinical features. Now associated disease and complications, the secondary bacterial infections can be there. The common due to the scratching, usually streptococcus, pyogenes and staphylococcus aureus. See, our skins are vast harbors of what? Many skin commensals. Okay, our skins are always having many bacteria. তুমি নরমাল একটা হাত নিয়ে কখনো কালচার মিডিয়া দিয়ে দেবে, পরের দিন দেখবে তাতে ব্যাকটেরিয়া গ্রো করে গেছে, কারণ আমাদের স্কিনে বিভিন্ন জায়গায় ব্যাকটেরিয়া থাকে, আমাদের শরীরের ভেতরে বিভিন্ন জায়গায় ব্যাকটেরিয়া থাকে। দ্যাট ইজ কল্ড কমেন্সালস। দে ডিডন্ট হার্ম ইউ। আমাদের গাটে ব্যাকটেরিয়া থাকে কি থাকে না? থাকে তো। গাটে কি ব্যাকটেরিয়া থাকে নরমালি? হ্যাঁ, ইকোলাই থাকে, ক্লিপশিলা থাকে, এগুলো গাটে নরমালি থাকে। ঠিক আছে? সো
So these are the common cells. সেরকমই আমাদের skin flora having some bacteria and mostly are staph and strepto. These are the gram positive organisms. Now the thing is that when there is a breach in your defense layer, so our skin are the protects from these organisms. They are having a mutual conditions. কিন্তু তোমার scabies হয়েছে, you have an intense itching always. তাহলে কি হবে, স্কিনের লেয়ার আস্তে আস্তে ব্রিচ হবে, and that may open a window to penetrate what? Secondary bacterial infections. তোমার ডিফেন্স সিস্টেম যখন ব্রোক হয়ে যাচ্ছে তখন কি করছে, there is an open area to secondary bacterial infections. Blood culture যখন নিতে হয়, have you ever seen how to draw a blood culture? ব্লাড কালচার মানে আমরা যখন যে কোনো ব্লাড নেব, ফার্স্টে কি করা হয়? হ্যাঁ, কি করে? একটা ঠান্ডা ঠান্ডা জিনিস দিয়ে গাটা মুছে না, হোয়াট ইজ দ্যাট? হোয়াট ইজ দ্যাট ঠান্ডা ঠান্ডা জিনিস? Isopropyl alcohol. There is a 70% isopropyl alcohol. It's called antiseptic. It kills us all the bacteria. এটা খালি চোখে দেখতে পাচ্ছ না, কারণ এবারে তোমার যদি যখন নিডলটা পাংচার করবে, if you didn't clean the surface properly, তাহলে কি হতে পারে, সেই নিডলটার থ্রু দিয়ে ব্যাকটেরিয়াটা তোমার ভেতরে চলে গেল, আর একটা ব্যাকটেরিয়া ব্লাডে গেল মানে গল্প শেষ, রাইট? So secondary bacterial infections can occur by scratching and impetigo cellulitis. Impetigo is a pustules and honeycolor crusts. Cellulitis, localized soft tissue infections may spread systematically. Post streptococcal glomerulonephritis. So all can happen after due to a secondary bacterial infections. Scabies এর নিজের এগুলো করার ক্ষমতা নেই. Impetigo cellulitis on PSGN, whatever, or crusted scabies. So all things can be happen with the help of secondary bacterial infections. Now diagnosis, this is a clinical diagnosis. This is a first and last. Every dermatologist identifies scabies by a clinical diagnosis. Patient came with itching and also having a burrows or typical pustules. Bas, that's it. Done. No other further testings needed. কেন নিডেড নয়? বাকা তুমি যখন আদার্স যা টেস্ট করতে দেবে, that ink test, skin scraping with scabies, dermoscopy, histology, these are all are time taken and maybe observer dependent. তুমি পাঠালে কে বললো কিছু নেই, আরে তার থেকে তুমি you just treat the patient with 5% ivermectin, that এই permethrin. This is an ointment. Okay. The same thing, a patient presented with a urinary tract infections, like তোমাদের এবারে আসবে কোশ্চেন, এসছে একবারও, এবারে এসছিল, এইবারে হয়তো আসবে, এবারে তো দুটো পেপার সামনে, কবে এক্সাম কবে? 23শে জুন। আচ্ছা, so definitely you will get a lab diagnosis, like patient came with your clinic with a burning sensation of icturations, how you proceed? তো তোমার মাথায় আসতেই পারে, হ্যাঁ স্যার উইল ডু অনলি ট্রিট, আমরা শুধু ট্রিটমেন্ট দিয়ে ছেড়ে দেবো, উইল প্রেফার অনলি ট্রিটমেন্ট। কেন, তো টেস্ট করে কি হবে? আমরা স্কেবিসে টেস্ট করতে চাইছি না, ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোসিস করে চিকিৎসা করে দিচ্ছি। হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স ইন স্পেসিফিক্যালি ইন ব্যাকটেরিওলজি? আমরা ব্যাকটেরিওলজিতে এতটা ডায়াগনোসিসের উপরে জোর কেন দিই? এখানে স্কেবিসে দিচ্ছি না, অলস আর মাইক্রোবায়োলজিক্যাল টপিক, রাইট? In case of UTI, why we are
focusing on culture. Yes, sensitivity, because there is an vast drug resistance to bacteria. Bacteria are more smart. প্যারাসাইটসরা এখন এতটা স্মার্ট হতে পারেন, right? Every bacteria having their own pattern, they have their own identity, and they are becoming more resistant. There are multiple mechanisms of resistance. আজকে যেটা ইকোলাই তুমি দিয়ে যাকে দিয়ে চিকিৎসা করছো, এক বছর পর পেশেন্টটা আসবে, দেখবে ওই ড্রাগটা রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেছে। ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট অপশনস। Our oral drugs are very much limited right now. কেন? Because ramped up use of antibiotics in everywhere, not only over the counter drugs, specifically in fishery sector, agriculture. আজকে তুমি ধানেও দেখো সেখানেও বীজ দেওয়া হচ্ছে, সেখানেও অ্যান্টিবায়োটিক স্প্রে করা হচ্ছে। আজকে যখন একটা মাছকে দেওয়া হচ্ছে খাওয়ার, সেখানেও অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হচ্ছে। পোলট্রি ফার্মিং, সেখানেও অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হচ্ছে, এভরিওয়্যার। অ্যান্ড লাস্টলি দ্যাট অল দ্য ব্যাকটেরিয়া ইজ গেটিং স্মার্ট। তারা কি করছে? রেজিস্ট্যান্স মেকানিজম ডেভেলপ করছে, অ্যান্ড দ্যাট ব্যাকটেরিয়া, that antibiotics doesn't work. So we need a specific sensitivity report, phenotypically presented report, যে কোন জীবাণুটায় কোন অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করবে, রাইট? নাহলে ইউটিআই হলো, একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ছেড়ে দিলাম, অত কষ্ট করে কি লাভ, তাই না? সবাই অ্যান্টিবায়োটিক দেবো ডেফিনেটলি, বাট there is an advice to all the patient: first you give urine culture, then start antibiotics. But because after taking the antibiotics there is a no role of what? Doing culture. অনেকে বলে ডাক্তারবাবু আগে ওষুধটা খেয়ে নি তারপরে টেস্টটা করি, আছে না, আগে রিপোর্ট করবে তারপরে টেস্ট করবে, এই ওষুধ শুরু করবে। ওকে, now treatment is a 5% permethrin cream, apply neck down and leave overnight, repeat after 7 days. So this is a normal standard treatment, 5% permethrin cream, and also ivermectin can be used but not that much, mainly permethrin is very much used. Pediculosis or lice infestations, Pediculous humanus capitis, that is head lice. There is also body lice and pubic lice. Just know there is a called term lice, everyone will know. Just we are covering all the topics. So pediculosis, it's not that important, just you have to know that. Transmissions, person to person, combs, beddings, and also sexual, intense itching, clinical features, visible nits and lice, and excoriations, eczematous changes, and pubic lice may affect eyelashes and pediculous ciliariasis. Associated disease, body lice, epidemic typhus, strange fever, relapsing fever. So this Borrelia quintana, Borrelia prowazekii, when you prepare yourself for a post graduations, this can be asked in MCQ. Epidemic typhus, strange fever, relapsing fever. Ticks, there are two types of tick, hard tick and soft ticks. And painless bite, swelling and redness is there and may remain attached for days. This is also, these three commonly asked in MCQ. Just note that Lyme disease, Borrelia burgdorferi, babesiosis, Babesia microti, and Rocky Mountain spotted fever, Rickettsia rickettsii. These three are commonly asked in MCQ. Okay. Management: from removal with forceps and antibiotic prophylaxis for Lyme disease and tick repellents and close precautions. Fleas, the clinical features are pruritic papules grouped in 3S: breakfast, lunch, and dinner. So common in legs and waistline.
यार এটা ফেলে দে associated disease is a Yersinia pestis and murine typhus called Rickettsia typhi, and treatment is antihistaminic and topical steroids for itching. So another meiosis is the infestations by flea larva, and what are the clinical features? That painful swelling and sensation movement. This is not at all important. Acha, now chiggers or trombiculid mite larva. This is the one of the important larva you have to know because of the Scaptyphus. Scaptyphus can come as a long question. Okay. What is the vector of Scaptyphus? So commonly Scaptyphus Orantia Shutsugamushi via bite of trombiculid mite. So Scaptyphus is very important, and this is very commonly asked, what are the vector? So you have to answer that, trombiculid mite. And the name of scientific name is the Orantia Shutsugamushi. See, Scaptyphus কিন্তু লং কোশ্চেন্স আছে, Scaptyphus টোটালটাই আলাদা, কি ভেক্টরটা আছে সেটা হচ্ছে এখানকার trombiculid mite. Bed bugs that commonly we found in our bed covers, that patients are all present with itching. So this is it, all the summaries of ectoparasites, what we can see outside of our skin, and only important is scabies, and still the scabies part in important for what? Specifically in dermatological scenario. I hope there will be no short note or long questions from this part. So you just have a sound knowledge of what are those things, specifically scabies and Scaptyphus, and also another, what are the other dermatological conditions of itching specifically you have to know, because যখন তোমাদের ডার্মাটোফাইটোসিস লিখবে তখন সেখানে তোমার ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিসের স্কেবিসও অল্প লিখতে পারো, বিকজ ওখান থেকে তোমাদের ক্লিনিক্যাল সিনারিও দিয়েই তো শুরু হয়। সো scabies and chiggers, the Scaptyphus disease you have to know, that's it. Chiggers or trombiculid mite, that's it. Chalo, thank you.